저는 교수님으로부터 오늘 아침에 좋은 선물을 받았습니다. So I received a great gift from Dr. Boswell this morning. 가끔 여러분과 대화하다가 제가 쓰는 용어가 통역하시는 분이 불교 용어를 잘 몰라가지고 힘들 때가 있었습니다. Since me, actually, the interpreters, where I'm not familiar too much with Buddhism specific terms, there's sometimes a hesitancy in translating the right terms. 근데 오랫동안 연구하셔서 용어를 영어로 쓸 수 있도록 이렇게 번역해서 큰 불교 사전을 저한테 선물을 했습니다. However, Professor gave me a gift of this huge Buddhism dictionary in which a lot of the Buddhist terms has been translated into English. 네, 그래서 머리가 하얗게 씌었대요. That's why his hair actually went white during this project. 그래서 제가 이왕제 하얀데 막 깎아버리라 그랬어요. So I urged him to actually shave it off now that it's white already. 그랬더니 부인이 자기도 깎아야 된다고 안 된다고 그래요. Then the missus actually said that she needs to shave it off as well if he does. 네, 그래서 오늘 아주 좋은 선물을 받았다. 그래서 다시 한번 감사 말씀드리고요. So I'd like to thank him again for that wonderful gift. Okay. Hello. Testing. Hi. My question is, how do you plan for the future while living in the moment? Because I know through teaching that when you're living in the moment, you don't think about the past or the future. So I'm just wondering, how do you plan yourself? 우리가 사는 시간적인 위치는 세 가지가 있습니다. So we have 3 time periods in which we live in. 이미 지나버린 과거가 있고요. So there's the past. 지금 현재가 있고. And we have the now, the present. 또 앞으로 닥쳐올 미래가 있습니다. And we have the future. 근데 대부분의 사람들은 현재에 깨어있지 못하고 과거나 미래에 주로 가서 살고 있습니다. Most of people are not aware or awake in the present, but they tend to live their lives in the past or in the future. 이 정신이 작용할 때 주로 옛날 기억이 계속 일어납니다. So in our mental processing, we always recall our memories. 현실에 살고 있지만은 이 뇌 속에서 정신 속에서는 늘 지나간 과거의 그 비디오를 보면서 살고 있습니다. So we are living in the now currently physically, but our mentals, the mind takes us back to the future, always replaying the same video all over again. 그래서 이 과거의 기억 때문에 괴로워할 때가 많습니다. And the past memories, causes us great suffering. 또 그것이 현재의 삶을 굉장히 왜곡시킬 때도 있습니다. And also, the current life may be distorted by the lens of the past. 또 우리는 미래를 많이 생각합니다. We also think a lot about the future. 미래를 생각한다는 것은 이미 오지 않는 미래의 어떤 상상이 이 뇌 속에서는 현재처럼 작용합니다. So it's an imagination. It's a future that's built on your imagination. Hasn't come true yet it actually approaches you and stays in the current as something that's here already. 그래서 근심과 걱정이 생깁니다. And that causes anxiety and worries. 불안도 일어나고요. And you are nervous about the future. 그래서 이 괴로움이나 이런 근심 걱정에서 좀 벗어나서 자유로우려면 So if you want to be free from the constant worrying, anxiety, 지금에 깨어 있으라고 하는 겁니다. that's why we teach you to be awake in the present. 지금 아무 일도 없지 않느냐? There's nothing going on here and now. 이미 내가 걱정하는 것은 다 과거의 일이거나 미래의 일이다. Because everything that you're worried about is either in the past or in the future. 지금에 너가 깨어 있으면 So if you are awake in the present, 너는 삶이 가볍고 자유로울 수가 있다. then your life becomes much more lighthearted and freer. 그런 의미에서 현재에 깨어 있으라는 겁니다. So that's the meaning behind the teachings. Be present in the now. 그러면 과거를 생각하면 안 되느냐? 그건 아닙니다. But does that mean that you cannot think about the past? That's not so. 과거를 생각하면서 괴로워하지 말라는 겁니다. We're just saying that don't suffer because of something that happened in the past. 미래를 생각하지 말라는 게 아닙니다. But we're not saying don't think about the future either. 미래를 생각하면서 초조하거나 불안하거나 근심 걱정을 하지 말라는 겁니다. We're saying do not allow this future to become a source of your anxiety or nervousness. 좀 과거를 어떻게 살펴야 하느냐? Then what's the right way to look into the past? 그것이 어떤 일이든
whatever things might have happened in the past, 경험으로 받아들여야 합니다. accept it as part of an experience. 경험으로 받아들이면 현재에 그것이 유용한 교훈이 됩니다. And if you accept it as an experience, it becomes a valuable lessons learned for the present. 미래에 대해서도 이렇게 저렇게 구상을 할 수가 있습니다. And the future, you may think whatever you like about the future in different ways. 그것을 현재인 것처럼 착각하지 말라는 겁니다. But we're saying that do not mistake the future as the present. 그러면 마음에서 근심이나 걱정, 불안이 일어납니다. Because if you do make that mistake of thinking the future is the now, then you are causing anxiety to yourself. 그러니까 초점은 불안해하지 말라는 거예요. So the real lessons learned here is do not allow yourself to become anxious. 그래서 우리가 미래에 대해서 이런저런 구상을 하고 생각을 하는 건 괜찮습니다. So it is good for you to plan for the future. Think about various things you could do in the future. 근데 거기에 이렇게 마음이 집착이 되면 But if you allow your mind to be attached to the future, 이 심리 속에서는 그게 마치 현재일처럼 일어납니다. then 생각되어집니다. then mentally you make the mistake as if that future is today. 예를 들어서요. For example, 지금 내가 아침에 나오면서 가스불을 안 껐지 않았나 이런 생각을 합니다. For example, if I leave the house in the morning, for example, I think back and say, did I really turn off the gas? 문을 잠그지 않았지 않았나 이런 생각을 합니다. Did I lock the door? 그러면 도둑이 들어올 수도 있다. Then a thief might come in. 혹시 불이 날 수도 있다. Or if the house might be on fire. 이런 생각을 하면 여러분들이 불안해집니다. And those thoughts makes you anxious and nervous. 왜 불안해지느냐? And why is it that's making you nervous? 심리적으로는 그게 지금 일어나는 일처럼 이게 뇌에 자극을 줍니다. Because your brain is thinking that actually is happening now, that possibility. 그래서 근심 걱정을 하지 말란 얘기에서 지금에 깨어 있으라고 하는 겁니다. So when we say be present in the now, we're actually saying allow yourself to divest yourself of all this unnecessary anxiety and worries. Thank you. 증문즉설은요. 내가 음원이 완전히 해소돼서 알았다 이럴 때는 들어가시고 조금이라도 어려움이 있으면 그 자리에서 계속 질문을 하셔야 합니다. So one of the conditions to asking a question at Dharma Talk in this format is that you can continue asking until you are fully satisfied with your issue. 그러니까 알았으면 알았습니다 하고 들어가면 되고 그렇지 않으면 또 물어야 합니다. And if you have any modicum of doubt left or questions left, you can continue asking along the same lines. I am satisfied. Thank you.